God morgon allesammans och välkommen tillbaka till Irosekai. Idag är en lite speciell dag för att jag har inga hörlurar på mig. Så jag hoppas att ljudet är bra här. De är försvunna någonstans. Jag tror jag glömde dem i en kompis bil igår. Men förmodligen så dyker de upp under dagen för att jag ska träffa honom senare. Men det här är Irosekai i alla fall. Och jag tror vi ska till The Beach this weekend. Jag vet inte om det är någonting, det kanske är det hela chapteret handlar om. Det är som sagt, jag vet inte om hon säger det och så är det liksom så här, det kommer hända i det här avsnittet. Eller vad det är. Liksom, det här är endast, när jag trycker på enter då kommer vi hoppa fram en hel vecka. Say what? We're all currently sitting atop the roof eating lunch. Made by Mio. Everybody stops their hands and directs their attention toward Tsukasa. Yes, the beach. Today, we've invited a new resident, Tomine Tsukasa, to come join us up here for lunch from now on. Incidentally, me also made a lunchbox for her. The plan is to all get together once lunch comes, go to Tsukasa's classroom to pick her up, and then come here to eat. As a bit of an aside, Tsukasa is in class 1-3 and she sits in a seat number 7. Jag vet inte hur vi fick reda på det. Listen to this. I need someone to listen to this. Recall the look of pure joy in her face as she informed me so. She was curling her fist in eager excitement. From the looks of it, she hasn't quite given up yet on the shoulder massaging business. Well, that's enough flashbacks for now. You said we're going to the beach. She know där känns som den här animen 100 Girlfriends-grejen. Den är faktiskt ganska bra. Det är liksom en parodi på typ sånt här. Den är väldigt meta. Jag gillar när det är meta. De kan liksom stanna mitt i avsnittet och bara om du inte har sett avsnitt 3 så kommer du inte fatta vad som händer. Men she nods vigorously but carefully cradles the lunchbox for Mio to ensure the food doesn't jumble around. Jag misstänker att de kommer hoppa till The Weekend ganska snabbt. Are you referring to Susan? So you still have a contract with her? That's great to hear. Wait, we're going to the beach this weekend? Huh? On your cell phone? You have a phone? I have to say, I didn't quite expect her to. Varför inte då? Det känns inte så konstigt att hon har en telefon. Det här utspelar sig väl förmodligen typ samtidigt. Ungefär när det släpptes skulle jag säga. Jag vet inte när det släpptes. Typ 2013 kanske? Nej. 2011. Okej. 2011, ja. Okej. Okay. I bet you were happy about that, huh? Tsukasa reaches into her skirt pocket and pulls out a pink cell phone. Cellular communication device. Did she just say posh? There are numerous things I want to comment on, but I decide to remain silent for the time being.
Is it off? Her words prompt me to reach into my pocket to take up my own cell phone, and I soon notice something. Sorry, I actually forgot to bring it. Nor whether it's even turned on in the first place. Huh, what's up? Okay. Right. She did what? Are you serious? She gives a firm salute. She ends with a deep bow. Oh, okay. Thanks. Caught up in the rush of things, I respond with a bow of my own. Kana muses to herself while eating the lunch provided to her by Mio. Oh yeah, generally. Jag vet inte vad det är för månad här. Jag vet inte vad det är för dag. Vad är det för dag då? What are you asking exactly? Get in trouble with the city. Okay. I doubt it. It's still perfectly legal to go and play in the ocean, even outside beach season. Well, depending on the beach. Anyhow, the tourists will start pouring in once summer vacation starts. If you go now, it'll be less crowded, so we can relax and enjoy ourselves. What's wrong, Mio? You're kind of groaning over there. Huh? Oh, you don't? Now that you mention it, I've only got my school trunks. How about I consider inviting her to go to swimsuit shopping with me later when a thought suddenly occurs to me. Do you have one, Kana? Okay. I can't say I expected her to. Oh, okay. I quickly avert my eyes. How can she even say something like that with a straight face? I'm at a complete loss for words. Damn. Alright, so most of us are good on swimsuits. Mio being the only one in need of one. Sure, what's up? Jag tror säkert det kommer vara i den här chaptern. Jag vet inte riktigt. The oddity of your presence. Ja. Jag råkade spara här först, sen så insåg jag att det här inte är mitt i World Actor. Här sparar jag nerifrån, uppifrån och ner, inte från vänster till höger som jag gör i mitt i World Actor. Oh, true. It depends on what time of the day we decide to go, but either way, we'll probably need food at some point. Doubt we'll be able to get anything decent from the beach shacks around this time of year. Alright, I'll make the lunches. Mio deserves a break every now and then. But wouldn't it feel nice to have to do it every now and then? Sure thing. But don't expect them to measure up to yours in terms of taste. Yeah, Kana, you look like you want to interject. Huh? Make what? Well, kanske det ni precis pratade om.
Okay. Wait a second. Wait, what? Well, how do I go about explaining this? I was hoping she'd get a hint and not press me further, but she's still staring at me in utter confusion. I don't think this needs repeating at this point, but Kana is not a good cook. Her dishes are akin to poison. One taste of it has the power to kill a man. Make no mistake, her culinary concoctions are extremely dangerous bioweapons, powerful enough to rip one's very soul out of their body and send it to the afterlife. I think you still need more practice before you're ready for something like that. Merely recalling the first time I tasted one of her lunches leaves every cell of my body quivering with fear. The trauma from that experience left a deeper scar than I thought it seems. This must be a warning from the area of my brain responsible for death aversion, or at the very least, keeping me mentally sound. Not necessarily. I nod, then quickly correct myself and shake my head. I'm not saying you absolutely can't, it's just... It's hard to tell her no when she looks at me so imploringly. I just don't think you're quite ready yet. Every evening? You've been practicing? Oh, have you? Jag tror att det är väldigt svårt att träna på det också för dig själv. För att hon är väldigt så här, hon äter det där och bara, det är skitgott. Men alltså jag tror rent allmänt att det är ganska svårt att öva på att laga mat om man bara gör det till sig själv. Man behöver någon annan som säger någonting också. För jag tror att bara det att du har gjort det själv kommer göra att det liksom känns som att det där är godare. Alltså, till viss del. Ja. 冷蔵庫の中身が減るのが早いな、おかしいなって思ってたの。すみません、勝手に使っちゃってました。 She frowns apologetically. ある程度使ったら補充しようとは思ってたんですが。失敗した料理の行方は？あ、はい、それはですね。 Ja, se, det låter ändå ganska vettigt. Wait, he did? Oh. Ja, inte bara helpful utan förmodligen typ nödvändigt. Ja, so what kind of feedback did he give? She juts out her chest confidently. Yeah, he did. How so? Right. Så han är ju inte ens här längre. Han har ju rest bort till någon annan värld. Still, I have to ask. Did he eat everything I cooked for him? No crumbs or anything? Oh god. I want to offer a prayer for this poor man's departed soul. Perhaps Kana's nightly cooking endeavors were one of the reasons why he left the dorm. Oh. Question. Do you ever taste any of the food that you make? Mm-hmm. Seriously? Honestly, probably not. Man, Shigori-san, I appreciate that you don't want to hurt the residents' feelings, but come on. Sometimes giving someone the cold, hard truth is in their best interest. She cocks her head in puzzlement. Oh, nothing. Just talking to myself. I shamefully avert my gaze. I just can't bring myself to tell her the truth. I'm too scared that I'll hurt her feelings. Jag skulle säga att du är en bättre vän om du faktiskt säger sanningen. Helt ärligt. Why don't you just suggest? That also scares me. She might legitimately cry from the shock.
とにかく今日までの特訓の成果を発揮したいんです。Okej. 前回はユウマさんにちょっと格好悪いところを見せてしまいましたけ Då ど。 lär hon ju äta den själv också. Förmodligen. Previous mishap. Oh, right. The time I ate that dreadful lunch of hers and very nearly had my soul pulled from my body. でも今回は大丈夫です。美味しいって言ってもらえるように私頑張りましたから。 Really? Are you really sure it'll be fine? You're receiving a modicum of doubt in your mind, and I think you should wait and practice some だ more. から大丈夫なんですってば。 She pouts grumpily. Well, moving on. We really need to get back to discussing the beach trip. わかりました。 Huh? どうしても信用していただけないのなら今日の夕飯の出来で判断してください。 What did you just say? もしも私が今日のお夕飯を上手に作ることができたなら週末のお弁当は私に任せてくださ Is this really that important to い。 you? ダメですか？ She looks up at me with pleading eyes. Ugh. Ugh. What do I do? Forget the weekend. We might be eating our last supper tonight. I can already eerily picture the dining room area as the dead bodies begin dropping like flies. Kana, はい、 is there nothing I can say to talk you out of 頑 this? 張ります。 Right, that you are. Ugh. How on earth am I going to stop her? As the acting door manager, I have to avoid this impending catastrophe at all costs. I sink into thought. How can I convince her to stop while not hurting her feelings, given that she's brimming with enthusiasm? 別にいいじゃない。 What? ここまで言うんだから作ってもらえばいいのに。 No, but I can't just... Come on, Mio. Mio, baby. もしもちょっと美味しくなかったからって誰も文句なんて言わないわよ。 Mio, you don't understand. じゃあ何なの？別に死ぬわけでも。 I have a vivid flashback to the near-death experience I had the last time I ate Kana's cooking. Ugh. Mio, I love you, but you couldn't be more wrong. You may well kill me. 私メイドなお姉さんのお料理食べてみたいです。 Tsukasa? 僕も食べてみたい。そうね、私もちょっと食べてみたいなって思うわ。 You guys, they know nothing. Only because of their ignorance can they stand there and say the things they do. 皆さんありがとうございます。 Kana immediately responds to their interest with glee. She claps her hands together, placing them atop her chest. 私全力全開で頑張りますね。 The beaming smile on her face stretches from ear to ear. なんだかまとまりつつあるな。 I'm no longer responsible for anything that happens to them beyond this point. Oh my, oh my. The colorful world. When I come to check the manager's office of the school, I find a surprise waiting for me. You're back? Shigeru-san himself is there, sitting at his desk. ああ、うん。ちょっと商用あってね。一旦戻ってきたんだ。Oh, okay. Well, anyhow, welcome back, Shigeru-san. あ、ただいま。何か Nothing noteworthy. I proceed to give him a brief overview of everything that happened in his absence. How Mio's been doing, now that she's finally moved there, and about Tsukasa working for Suzu-san. I also inform him of the slight incident that happened in the merchant town. Ren's disappearance, and the butterfly we saw in the mountains that seemed oddly reminiscent of Shigeru-san's seedlings. そうか。そんなことがあったのか。 Luckily, it led us to Ren, but I'm still curious. That seedling wasn't yours, was it? どうだろう。 Why are you being so evasive? I furrow my brows at his vague, nonchalant 君 response. が山の中で見たのは僕の指揮であるのか。 No, それともそうではないのか。 Okay. その Why are you answering me like that? There's clearly something you're not telling me here. まあいいじゃないか。いろいろと説明のしづらいこともあるんだ。 Well, okay. All I can do is concede and leave the matter at that. So, are you back because of something urgent? ああ、そうだね。休養といえば休養だ。
君と少し You want to talk with あ me? そうだ、僕は君にこの寮の管理人形を代行してもらいたいと。そ Right. それなのに思えば僕はまだ君に寮生たちの情報を何一つとして教えていなかったこと。 Huh? 言うなれば緊急連絡先を記した名簿だとか。 Isn't it a bit late to be realizing that? そう、今更なんだ。 He smiles 君 ruefully. に管理人代行を任せたと言っておきながら、管理人が知っておくべき最低限だと思われる寮生たちの情報を君に話していなかった。それを思い出したからこうして急いで戻ってきたんだよ。後任者である君に管理人業務のバトンを渡すためにはもう少し密に引き継ぎ作業を行う必要があるなと思ったんだよ。 More そう material. 住人たちの抱える事情を最低限でも把握しておかなければ、もしも彼女たちの身に何か問題が起きたとき十分に動けないかもしれないだろ。 I'm sorry, what? ともかくそういった万が一の時に備えてこれから君に管理人業務の引き継ぎを行いたいと思う。 Sorry for foregoing such an important measure in my rush the other day. He apologizes, while scratching the back of his head in embarrassment. This is merely a student accommodation dorm. Is it really necessary for the manager to be so knowledgeable about the residents? Even so, I put aside my skepticism for the moment. If I argued that I don't particularly like being the acting manager, would that make any difference to you? He grimaces and rubs his chin in contemplation. 論外ではないけれど、僕としてはあまり嬉しいタイプの変、ほとんど無理やりに近い形で君を巻き込んでしまった僕が言えた義理じゃないのは。 It's fine. Don't worry about it. I shake my head after a small intake of breath. Jag andas. Okay. Bra. I'll see this job through to the end, I think. ありがとう。そう言ってもらえると僕は嬉しいよ。 I reflect over everything that's happened in these past few days. Room 101, Minamikana. She supposedly made a promise with me a long time ago and came to this town specifically to search for me. Room 102, Kitsaragi Mio. She moved here supposedly because she didn't want to go back home, as she told me. Det här är liksom the point of no return. Vi är snart klara med common routen. Får bara en recap. Shikishima Kyo. She's a girl who's lived in a room, shut away from the outside world for years. Tomine Tsukasa. She's in a situation where she needs to earn money in order to pay back a debt to someone. That about sums up what I know regarding each of their circumstances. It might be beneficial for me to mentally organize all of this information, or even possibly make an effort to learn more about their individual situations. 管理人代行を真剣にこの先もやっていこうと考えるなら、話を聞いておいて損になるようなことはないと思うよ。どうしたユウマくん。 It's nothing. I'll hear what you have to tell me about the residents. よし、わかった。僕が話せることを。 Thank you. All right. Who should I ask about first? Aha. Okay. Okay. Ja, alltså jag vet inte riktigt vems route jag är. Skulle vilja spela. Skulle vilja läsa igenom först. Jag har ingen aning. Men jag tror... Så jag är lite sugen på att läsa igenom Tsukasa först för att den är ganska kort. Det finns ju 4 routes, eller det finns 5 routes. Det finns en true ending också, vilket är en lång route. Men annars är liksom Kyo och Tsukasa, de är ganska korta. Jag tror vi kanske bara lockar in på att försöka få Tsukasas route först. För den är ganska kort. Och jag är lite nyfiken också. Jag tror vi tar den. Can you tell me about Tsukasa? 201号室の彼女の話だね。 Yeah, she's the one who surprised me the most of all. 驚いた？何があったんだい？ Well... I tell him about how Tsukasa was standing on the street in the shopping district selling shoulder massages. それはなるほど。 Hoot hoot. It's nothing to laugh about. I feel a little miffed about his response. We could have avoided this whole fiasco if you just told me about her a little 彼女 earlier. については
簡単な手紙を置いておいただろ Only after a few days. You didn't put it in a very discoverable う。 place. あの手紙の内容では相互理解が取れないなと思ったからこそ。 He smiles ruefully. There just aren't words enough to describe this man. Tsukasa told me that she has to make a debt payments to a certain person. そうらしいね。 Well, I already know it's not... But I figure I'll ask anyway. Is that person you? ああ、そうだな。僕じゃないよ。ただ、彼女がお金を渡す誰かとの仲介を僕がしてい Det た är のは ganska intressant. Jag undrar verkligen, men det... Using the cabinet. その通り。 There's an innumerable amount of things I want to ask him, so I'm not quite sure where to start. I want to get a better grasp on things, so I'll start from the very top. 何かな？ Why is Tsukasa living here? A lot of the residents of this dorm come from a rather atypical backgrounds, Tsukasa included, so I never really gave it much thought, but as I first noticed the oddity of it, it only began to bug me more and more. あの子はこことは Nej, det var typ det jag misstänkte att hon var. Var det inte det jag sa också? Eller var det det jag sa om Kyo? Jag vet inte. Okej, she's born in another world. Intressant. Huh? Vet hon om det själv är frågan. そこをちょうど旅で回っていた僕が通りかかり、この寮に連れ帰ったという形になったんだ。 Och hur länge sedan var det här? その世界ではもう暮らしていけないから、今はここ。 Is that world the one connected to us via the cabinet? Number 11, I think it was. That's the one her money is sent through. そういうことだね。 So who exactly is she sending this money そこ to? まではちょっとわからないな。これは本当だ。 Nähä. ただ、僕が Har du inte 漠然と理解 frågat? しているのは、その相手というのは、彼女の命を救った誰かであるそうだ。 They saved her life. I don't know what happened to her, and I lack the information to even imagine what sort of incident it might have been. Still, does this then mean that the reason behind that outrageously large debt lies in the fact that they saved her life? Even so, it's an awful lot of money. だから、僕が代わりに支払っておこうとは何度も言ったんだけど、 Oh, I know. I tried that as 丁 well. 寧にご遠慮されたという具合だろ。 He nods, flashing a sardonic smile. 夏目くんがうまい De 具 kan 合 ju に inte して ens, くれたみたい alltså, de vill ju inte kunna använda våra pengar i denna värld. Heller. Yeah, and I'm very glad for that. 201号室の彼女については、今後も懸念が大きかったりするんだ。もう少し何か対処法を考えておきたかったのに。というのが、 Well, I guess all we can do now is wait and see what comes of things. そうかもしれないな。 He exhales before continuing. 201号室、遠峰司については以上だ。 No, that was good enough. Man får bara veta från en. In all honesty, I was hoping to learn a bit more about her. You told me all the necessary information, so I'm satisfied. I'll leave the matter at that. I know enough for the time being. If something happens to her, I should be able to handle it more effectively than last time. With this new information, I believe I'll be able to take the right course of action as acting manager. Okej, man får fråga om flera. Okej. Jag vet inte hur många sparfiler vi behöver göra egentligen. Vi kan veta mer om Ayumu. I'm a bit curious about room 203 inhabitant, Ichinose Ayumu. ああ、彼のことか。 Boja. 最初にはっきり言っておこう。 Okay. 彼のことはさっぱりわからない。I don't know why you seem so proud of the fact. 悪い子じゃないというのは確かだろうと思う。 Always a jolly old fellow. 僕個人としては、それだけのことがわかれば、別にどこの誰だろうと問題は何もないのだけれど、 Shigure-san frowns, placing a hand on his jaw. 彼はもうちょっと愛想よくというか、もう少し、 If he smiled more. その通り。 After affirming that we're on the same page, we share a small nod. I actually have something to tell you about Ayumu. 何かな？ Apparently people often mistaken him from a girl. ああ、それは無理もないといえば、そうなのかもしれないな。あの顔と体つきだと、そう思われても不思議じゃないという。 This was something he told me some time ago, but apparently it's so bad that when he walks through town, he can hear people in the vicinity whispering why there's a girl walking around wearing men's な clothing. るほど、そうなのか。
Well, anyhow, I'd say he's much chattier now than he was when he first came here. I think he's slowly adapting to his new environment. 何にしても、しかしユーマくん、こう言ってはなんだけど、よくそんなに彼のことが。I wouldn't necessarily say that. To an extent, though, he's right. He can be a really quiet guy, and you never really know what's going on inside his head. But how do I put this? I feel like I understand him in ways other people don't. According to Shinku, at least that would be because he and I have a lot in common. とにもかくにも、最初は共同生活に向かないタイプなんじゃないかと心配していたけれど、ここでの生活に少しずつ馴染んできているような嫌いがあるのなら、それでいいんだけどな。Yeah. I even might be the first male friend in my age range that I've ever made. And I honestly hope that good things come his way in the future, no matter what shape they may take. さて、203号室の住人。Sure. Alright, who should I ask about next? Alltså frågan är... Man kommer förmodligen få höra om allihopa. Ska vi höra om Kyo då? さてと、103号室の引きこもり。Whoops! I have a lot of questions about Kyo. わかった。それではまず。Okay, sure. I pause for a brief moment to think. What should I ask first? First question, why does she never leave her room? ダイレクトな質問だな。He shoots me a look of そうだ exasperation. な。それについては、どう説明していいか少し困るけど。You're related? 彼女の家族に僕と親しくしてくれているやつがいてね。Okej, så ni är inte liksom egentligen related? あそこの部屋にかくまってい Alltså るよう inte な någon 形 sån här にな blood relation. Okay. So she's not necessarily a recluse by personal choice. There seems to be more to her story than I initially anticipated. So what exactly did this person ask you to shelter her from? これ以上は管理人業務の範囲外だ。 Nähä, だから話すこと。 tack för ingenting då. 僕とそいつの。 Alright. He continues with a rueful grin, informing me that he's since broken off his friendship with this person, so it's rather difficult to get into contact with them. Sugar-san having a falling out with a friend? It's a bit hard to imagine from someone as good-natured as him. In any case, though, I get the impression that I shouldn't pry for more details, so I'll simply move on to the next question. Are you the one who buys all of Kyo's manga and games and whatnot? Wow, bra fråga. そうだよ。 I know this might not be my place to say, but don't you think you're spoiling her a bit too much? 僕もそう思わないではなかったんだけど。 He's going to become the picturesque, doting grandfather one day. I can already see it. There's something else that worries me. He's kind of been bugging me lately. Since I'm the acting manager, does that mean if Kyo begs me to buy her something, I have to get it for her? Frankly, I don't know if I can handle that. 君がそこまでする必要はないよ。 Okay. What a relief. That means I can finally fix Kyo's exorbitant spending habits while you あの子に are... 何かを買ってあげるときに使うお金は、ちゃんと押し入れに置い There's てある。 always money in the banana それを遠 stand. 慮なく使ってくれ。 Despite admitting that he's been spoiling her too much, he doesn't seem too keen on changing his ways. Well, if that's what you want, Shigeru-san, then I won't object. I weirdly shake my head as I heave a 今日に sigh. ついてはもう何もないかい？以上かな。 Can I ask you one more もう thing? 一つ？何かな？ I want to ask about the seekling I encountered in the mountains. If my hunch is right, then I know who was responsible for it. どうしたんだい？質問は？ Never mind, I've forgotten what my question was. おいおい、なんだよそれは。 He smiles wryly. その年で健忘症か？気をつけるんだよ。そういうのを予 vet 防 inte han する om には att han 生 har 活習慣が大事でね。 amnesia. As he lightly reprimands me, I begin to gather my thoughts. When I asked him about the seekling earlier, he dodged the question. I have no reason to believe he won't do that again. Well, if my conjecture is right, then that seekling wasn't his at all. It belonged to someone else entirely. Forget it. I'm just being too nosy. He told me not to worry about it, so that's what I ought to do. It's more than likely something I don't need to know about right now, so I'll leave it alone for the time と being. いうわけで、
食生活というものがどれだけ大切なのか分かってもらえたと思うが。と。Oh, yeah. I'm listening. Eat healthy and get lots of sleep, right? まあ、そういうこと。So, is that everything you can tell me about Shikijima Kyo? 君がそれでいいのなら以上だ。Okay. Shikijima Kyo, the reclusive room 103 is related to Shiguru-san. That should suffice for now. 以上かな。 Slightly over an hour has passed as we went around the remaining residents and discussed. Okay, so nu får jag inte veta これで全て mer. の住人の話をし終わったわけだが。 Okej. Okej, men det är ganska, det makes sense ändå. Du får bara veta om 3 stycken. Jag tror att liksom Susu-san och Ayume är så här wildcards. Om du bara vill köra en route så väljer du den personen och sen bara tar de 2 typ. With this, his business here is more than likely over with. Men Tsukasa kommer nog vara det jag fokuserar på. För att hennes route är ganska kort också. Så det känns bra att börja med den. Den kommer nog kanske inte vara lika seriös då heller, men den är ganska kort. I feel like I have a better understanding of who they are and where they came from. And I managed to get the facts straight in my head. Yes. I can't judge if this will be adequate, however. それでは、ゆうまくん。管理人代行としてここに今日移す覚悟は決まったかな？ Yes. Wait, my residence? What is that supposed to 言 mean? 葉の通り、君がここに住むということだよ。 Vi visste att det här skulle hända förr eller senare. Det var ju lite implied förut att vi skulle flytta hit, så... What? What on earth is he suggesting me to do? But why? How come it's necessary for me to live in the dorm? うん。まあ、それにはいろいろと思うところがあるんだけれど、これまでは君に、この管理人室のタンスの様子を確認してもらう程度のことをお願いしていたわけだ。Of course. And I check it every day before I head back to my apartment. そこのところを疑ってるわけじゃもちろんないんだ。君のことは信用している。これまでも、これから。How so? 僕はこれから少し忙しくなる。彼女らの依頼を片付けるために時間を割かなくてはいけない。Nej, de är väl typ redan. そうなると、僕は心配になるんだ。もしも寮生たちの身に何かしらの問題が起きたとき、誰がそばにいて、万が一のとき、僕は管理人代行として、君が彼女たちの力になってくれないかと。Is that why you told me everything about him today? そうだ。その通りだね。だけど、そういった万が一が起こったとき、君が彼女たちの近くにいなければ、何も対処のしようがない。Well... だからそのような事態に備えて、君にはできるだけ彼女たちの近くにいてもらいたいんだよ。What about Susu-san? Couldn't she assume that responsibility? もちろん、彼女だって力になってくれるだろうし、実際とても頼りになる。Why me? He throws up a bit of an awkward smile before continuing. 君と夏目くんがここにいてくれれば、僕の留守を守ってくれれば、とても安心できるんだよ。ここに今日移してほしいと最初に言ったけど、もちろん君が今住んでいるアパートを引き払ってほしいと、そういうことを言っているわけではないんだ。君にとってここに住むことがどうしても難しいようなら、僕の仕事が一段落するまでこの管理人室に寝泊まりしてくれる程度でも十分だ。De kan inte ge oss svaren på alla frågor just nu, antar jag. どうかな。急な話だとは思うけど、了承してもらえれば僕は嬉しいんだ。There's only one thing to say right now. Can I? Can I ask something? もちろん。 How long do you estimate it'll be before your work calms down? だけどできるだけ早く。季節が3つ。いや、 6 månader. 2つ移り変わるまでには済ませたいと思ってる。 Så han kommer typ inte ens vara med. Ja, så Han kommer nog inte ens vara en viktig karaktär längre. Han kommer försvinna nu. All right. さて、答えを聞かせてもらえないか I just said all right. どうするんだユーマ。引き受ける？ Yes or no? Well, I suppose I can. All right. I'll do it. おお、そうか。そう言ってもらえると、僕は助かる。 However, can I add one condition? 条件。 Yes. If you agree to it, then I'll leave her like you want me そう to. か。そういうのも悪くはないな。いや、むしろ。 He heaves a heavy sigh.
Were you planning to set out once you were through talking to me? そうだな。日付が変わる前には出ようと思っていたんだけれど。Alright. My condition is that I'd like you to join us for dinner tonight. Kana's going to be working hard to prepare us all dinner tonight. You know what I'm getting at, right? His face immediately turns 今 pale. から言うことは、かなちゃんには言わないでほしい。 Huh? この条件は命に関わる。 Come on, please. Even though I'm the one who set this as a condition, I'm having to plead with him. Quite frankly, I'm not sure I can handle it on my own. そうは言っても、なかなかヘビーな条件だ。 My rationale was simply that, 多分人数 with 分 an extra 作る head, だろう each から person would have to そういう eat こ less. とはないと思うけどな。私 Uh, は。 well, my true feelings are that I think it's hardly fair that he alone gets to avoid his torture while the rest of us suffer. Jag tror att han har lidit tillräckligt faktiskt. Teamwork helps get everyone through trying times. ユマくん、あの子の料理の味は知ってるか？ Yeah, and it's hard to believe I escaped with my life. In fact, it was such a shockingly bizarre taste that I want to ask her one of these days what exactly she put in there. But results aside, she's determined and trying her best, so I just can't bring myself to forbid her from cooking. It's incredibly hypocritical of me, I know. そうか。そうだよな。 Just think of it as us making sure the food she uses doesn't go to 胃 waste. 薬。胃薬はあったな。 Well, you don't have to come if you absolutely don't want to. いや、わかった。これも交換条件。飲むしかないよな。 Alright, see you at dinner then. わかった。覚悟しておこう。 Jag hoppas nästan att de skippar över hela den där dinnern. Men det kommer de nog inte göra. Utan det kommer nog vara nästa scen här. Ja. Nu verkar det nästan vara dag. När det är så här morgon. Men vi ska ta och runda av här oavsett. Ska vi. Jag tror vi har hållit på ganska länge nu. 42 minuter. Det räcker definitivt. Så får vi komma tillbaka imorgon igen. Och se om vi kanske åker till The Beach då. Eller om det blir nästa avsnitt eller vad det nu. När det nu blir. Jag får tacka så mycket för att ni tittar på det här avsnittet. Så hörs vi då. Tack och hej.